Hi friends, welcome back to another video and today we unboxing table lamp and ఇది నేను అమెజాన్ లో పర్చేస్ చేశాను అండ్ దీని ప్రైస్ అరౌండ్ 300 అలా పడింది. ఈ వీడియోలో దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం అండ్ ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ఆన్ లో పెట్టుకోండి. నేను నెక్స్ట్ వీడియో పెట్టినప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం టేబుల్ ల్యాంప్ ని. ఇది ఇలా వచ్చింది ప్యాకేజ్. అండ్ లోపల ఇంకో బాక్స్ ఉంది. అండ్ ఇలా సెక్యూర్ గా ప్యాకేజ్ చేసి వచ్చింది. ముందుగా ఇక్కడ లైట్ ఉంది, ఇది లైట్ అండ్ కింద బేస్ కోసం ఇది ఒకటి ఇచ్చారు ఐరన్ది. ఇది 3D ల్యాంప్. ఇది చూస్తానికి ఇలా సింగిల్ గా కనపడేది కానీ మనం ఇలా ఈ సైడ్ చూసినప్పుడు మనకి 3D వ్యూ ఇది కనపడిద్ది, కొంచెం హ్యాట్ లాగా. దీన్ని స్టాండ్ లో ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ చూడొచ్చు, ఇది లైట్. నేను స్టాండ్కి ఫిట్ చేశాను దీన్ని అండ్ మధ్యలో ఒకటి కంట్రోలర్ ఇచ్చారు, స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి ఆన్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఇది పిన్ USB పిన్. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం దీన్ని. చూడొచ్చు నేను కనెక్ట్ చేశాను. ఇటు తిప్పినప్పుడు 3D వ్యూ మనకు కనపడుతుంది అండ్ టేబుల్ మీద పెట్టుకొని మనం రీడింగ్ ల్యాంప్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని. అండ్ లైటింగ్ కూడా బాగానే ఉంది, క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంది. అండ్ మీరు ఎవరైనా చెక్ చేయాలనుకుంటే కనుక దీని లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను నెక్స్ట్ వీడియో పెట్టినప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.